all the way from 87 Kino Kiabu. And this the only channel whose objective, mission, and vision is to keep you entertained. And welcome to Saturday Live. For the first time, guys, for the very first time, we're doing a live on Saturday. This is because of demand. Damn, baby, I'm feeling awesome. Like, my fans requested for it, and I'm here delivering it. I'm here giving it to them, baby. Wow, welcome, guys. Welcome. When you get into the live, make sure you like it, make sure you share, make sure you comment with the name down there, so that I can give you a shout out. Yeah, baby, so that I can give you a shout out. And tonight we are going to have a very interesting topic. What do men want? We need to know what men want. We don't want just to go there and give them things they don't want. And I want men to come here and tell us what they want. We tired now. We tired of guessing. We tired of reading books. Yeah, we're reading books so that we can understand men. You always say that women are confusing. My friend, women are very easy. But think of men. Men are very hard to get. Like, it's very hard to know what a man wants. It's very difficult. My friend, it is difficult. Nengumu. So today, because you requested for this live, and I'm giving it to you. You have to tell me, my favorite, my very good fans, because most of my fans hapa wanakuanga ni wanaume. We not shouting. So we're gonna talk what do men want. Like, for instance, let me give this example. Like, most women, like, when you're growing up, when you're a guy, you told like men like to be respected, which is a good thing. But some women are like confuse naivety with respect. And men, how do you want to be respected? Just a minute, hold it there. He's literally the coolest buka. Hold it there, guys. Hold it there. Yeah, we're going to get people here. Going to get friends here. We're going to get fans here. And men, don't run away. You requested for this Saturday live. You should be the coolest buka. You requested for this Saturday live. We want to know what men want. At least give us some tips. Let's know what you want. At least we can treat you light. Muacha kusema wanawake wana madharau, sijui wanawake sijui wanatutreatingi aje, wanawake I don't know what. No, we want to know what you want. Na msiseme ati mwanaume anataka kitu moja tu, simple respect. Cause anko nasemanga hivyo, but ni uongo. But your respect iko na segments na sections hapo chini. Nasemanga all a man want is respect. Alafu napata hiyo respect iko na segment na section huko chini. Hapana, mwanaume kama unataka respect, unasema nataka respect. Unasema kitu ya kwanza nataka respect. Kitu ya pili nataka kupikiwa. Siku ya tatu nataka mwanamke anaongea kama Flozie Fire baby. Ama kitu ya nne sipendi mwanamke anaongea. Yeah, mnatuambia, you explain to us. We want to know, like, in stages what you want. Because we don't want to be giving, some of us women, when we get into a relationship, we give it all. And that is not what you are looking for. You don't want to be given all. Some of us, we get into relationship, we hold back. Because we don't know what you want. So tonight, the show tonight, it's all about men and what they want. So that, like, even when we're writing books, when we're reading books, we can be able to verify and say whatever this writer huyu mwandishi venye amesema hapa, based on the research we have done, like one-on-one live on YouTube, this writer is telling the truth, this writer is misguiding us, tujue, so that at least our relationship with men can be good and amicable. That's what we are looking forward to. So tonight live, it's all about men. Ukiingia, sema jina yako, hi, leave a like. Yeah, tell us what men like, what men want. Now don't just say like tonight we are not just saying like ati wanaume wanataka respect peke. At if you respect a man ni hivyo, hapana. Hapana, msituambie hivyo.
we tired of hearing that men, what men want is respect, because every time you hear like what men want is respect, on top of respect, or subdivide that respect. Sema, I want to be respected in this manner, and I want to be respected like this, so that we can be able to handle you. Eh, nitwanyitanira. Shana kukula tu. Let's go, people. If people actually know I'm this childish, oh my god, it will ruin my reputation. For real. People can never know this side of me, man. Yeah, me too. As long as I'm with you, I'm able to fight everyone. So Jesus. as we come in, say hello there. I'm doing some 1, 2, 3. I'm doing the setup here on the laptop so that I can be able to see the comments, because on the screen was inanisumbua kidogo, but when they are here on the laptop, you know, the laptop, they don't disappear, but on the screen they disappear. So we're looking like handling this. Yes, thank you. Some people. Okay. So guys, so far so good. We're looking on what men want. We want to know. And men, when you come here, all, if you're a woman and maybe your man have ever told you what men really want, because like, you know, they normally say that they want to know what women want. What men? Women, we want like to be treated well. We want to be given everything. Want to do what? So yeah, most women want that. Want to be treated nice. Yeah, to be called sweet words, sugar pie, sugar pom pom, to be called blueberries, to be called pumpkin, to be called pancakes, to be called all those sweet words. That's what women want. But for now, we want to know what men want. Yeah, we want to learn what men really want. So guys, we're still waiting. Like, right now we have 100 people. Guys, let's make it to 500 people, then we start. Yeah, we're waiting for people to be 500, then we start. And when you come in, make sure you leave a like. Yeah, yeah, leo hatugoje watu wafike 1000. We just need 500 people to start this live, at least for this conversation to go on well. So when you get in, kindly remember to say hello. Yeah. I will fucking suck your lips when you come. Kai, you have no idea. We nani Skyra anaitwaje jina yake ya kizungu? Because I'm your best friend. Huh? Yes. See, I'm gonna do that. I'll do that. Yeah. So guys, Wait. I want to call somebody here. Nimsave na jina ya kizungu na. Why are you fucking smiling and he missed? Kwani mko wapi today? Where are you people today? Saturday. Are you all sleeping on Saturday? What are we calling? Nani Skyra jina yake ya kizungu inakuwa gani? Trevor. Kai nilikuwa nimesahau. Trevor. Yeah. Wait, what's with the makeup? It's crazy. Does it look good? To be honest. It does. Uh-huh. But why the makeup and it's Saturday?
because they want me to look good on camera. So, but I didn't feel it. I feel like maybe pink, purple, they normally make me look And blue. yeah, and blue they make me pop. But this one I'm feeling like my eyes are small. I feel my eyes are small with this makeup. The only place you're supposed to be struggling is with me in bed. Trying to stay in my position. I So fuck you have an amazing smile. God. Ah! What is wrong with you? Why are you always doing that? No, I want you to smile, but you know when you have a genuine smile, it's always like the most prettiest smile in the sun. Aye, aye, Captain. You do realize totally told me the same thing yesterday and you fucking woke me up. sorry for that, guys. We're back on what men want. So literally, like You always say I want to sleep there are a lot of early, and things then like when you literally listen, every when time, you listen to people, and and it's when not people like one explain to time which is you, an they exception. tell a Literally lot. They tell every you a lot of time you things say you're sleeping based on what early, men want. you always And fucking I'd wake me say up in this the middle that of the night. men Having are bad like dreams, women. I cannot What sleep, one I'm not man want is not sleeping, what the there's other too man much talking. want. Like wanaume ni tofauti, kenye huyu anataka si kenye huyo mwingine anataka. I talk But to you sasa loudly, stop speaking the truth, that please. being said, kuna zile vitu common, but kuna kitu moja major and common, like Ask what? when you listen to every man, Shut when you up. talk to every I man, don't want to and hear when you ask a nothing. man what do you want, like in a woman, Fuck the one thing they respect. normally mention is respect. Now when you ask a woman, do you respect your man, they say yes. And then how do you know that you respect your man? And then atakwambia 1 2 3 4 vitu zenye yeye anafanyanga, anaamini after kufanya hizo vitu amemheshimu. So swali ni wanaume wakati, alafu unasikia after amefanya hizo zote, utasikia mwanaume amemwambia you don't respect me. Swali ni wanaume mnatakanga nini? Na ile time Put the mnasemanga headphone back on your head. ati tunataka respect, hiyo respect inakuanga like a topic and then iko na subtopic, ndio It's tujue like for respect. men respect ni kuwa ni jina, it's a topic there but it has subtopics, you know. That's what we are trying to understand tonight. What do men want, huh? What do men want? So there's So this you book could I've been actually reading. lead Yeah, men. I've been reading. Me, I read because I want to have the knowledge. I have to have that knowledge, so I don't come here and I float. love you, baby. Apana, it will not look good on me if I come here and float. So there's this book that's saying like men like bitchy women, and then like when they use the word like that word, they don't like a biatch. They don't say like a biatch, like a biatch, like I don't know your regular definition of a biatch. No, they have their own definition of it. So they say that what a man like it starts with you can be like the woman a man was chasing, but how you present yourself, not by appearance. You know, people normally like wanawake wengi, the way wanawake wengi hupotea, they think that the way you appear before a man, that's what will make a man whether to be attracted to you or not to be attracted. Something that you have to be like fancy. I'm not like against fancy and everything, like you have to look fancy, you have to be like Is it uh okay, bro? no, which is not a bad thing, but that is not what men normally want. Alafu you normally see that a man will leave that woman who is like fancy and everything and go for a simple lady, or leave that simple lady and go for that woman who looks bitchy biache and everything.
And so when I was reading this book, the writer is trying to explain why it's like that. And then that's why we get to understand, like, the way the mind of a man, like the way the mind of a man think is not Don't the get me wrong, way, I still it's can, not but similar to a woman mind. It's not similar. The things, and that's why you normally see memes zikisema, you there with your man and you like ask a man, what are you thinking? A man says nothing, but you in your head you like, anafikiria venye ataenda kumiti msee fulani, anafikiria venye anaweza pata ticket aende nini, aende Katal huko apate wao mademu wa Katal, those now are the woman's thought, like based on memes. But mwanaume anasema I'm thinking about nothing, so cause akikwambia kitu yenye I don't get you. Why atakwambia should ni you kitu divert very that silly, thingy when kitu you're very putting that stupid. thingy on the Utaona other like side? this guy is lying to me, hafikiri hiyo kitu, he's just lying to me. So for instance, like for a lady, the book was like, for a lady, most care about appearances, but most men don't even like care about that. So I just said be careful. if a man comes to you Hit with and the he's man. hunting, because he's That's hunting, all. he's That's all I'm chasing you. saying. So as a woman, how you extend the game, Yes. how you play the game with him, that's what Much. that's what will determine whether you are worthwhile, or you are just a two Not much times, of like normal, you're bro. just a pastime, like passing time, like he'll take you for a date 1 2 3 times, then leave you. But if you play the, like, you now be the biatch, you play the game well, the man will make you worthwhile. And so when you lead about, you get to know that you don't know men. Yeah, you don't know men, because some men will tell you it doesn't matter, even if like for the first date we do it, I'm okay with it. Men, they don't think before they act. Women think before they act. Like, Listen, men, they I don't don't. I think. have no idea. Before you They play don't any think game, before always they do this. Okay? act. Do this. All they want is to have it, and after they have it, they get relieved. That is it. Now they start thinking. And now the woman will be contemplating. The woman will be contemplating before the act. She'll be like, what if we do it? He walks away, nini, nini. So after the act, she thinks she got him. Now after the act, the man is like, this was too easy. I did not want it this easy. I am a hunter. And that was a big I one. am a predator. I need to chase. You know? I'm for the chase. I'm not like, I don't want to get it easily. It feels so easy, so I don't want it. So I'm like, damn. Because, and it's like, it says that a man would say, like, it doesn't matter, but after that, it will matter. But their thoughts, like, there's Like, that actually percentage pretty. that, yeah, there are people you meet and they'll be like, the first time we met, we did it, and here we are. Yeah, they're the lucky ones, or they're those who don't think about it. But a big number want to chase. Now that is something. Now I want to So experience that. I would really like for somebody to tell us what men want. Where are the men? Tell us. Msinyamaze tu, ama mnaniangalia mnasema ona haka kanafikiria kanatujua. Madam, hutujui. You have just a scratch of information, unafikiria unaweza kuja hapa kusema unatujua. Unafikiria unatujua, hautujui. Trust me, in spaceship is gonna be slow because of no gravitation. It's gonna be slow. So unaweza ati unafikiria unatujua, hautujui. But now mi sijasema nawajua. Mwacha kuniangalia hivyo, mnaniangalia hapo behind the screen. Mwacha kuniangalia hivyo, mniambia ndio at least nipate tips. Hata mimi sijui what you want. Nimekuja hapa kuwarushia tubebe, ndio mkuja mniambie kenye nataka kujua. Ndio hata mimi nitaka kujua kenye mnajua. That's what I want to know, what you know. Ndio at least I pray it well, I pray it safe. Nisipray mathogodhanio. I don't think I have one.
Nisipray mathogotanio. I don't want to pray mathogotanio. I don't think I have one. I don't want to pray mathogotanio here. Hmm? No, like the G-spot that you're talking about. I don't think I have one. 6 rounds. No. I'm not a rogue, but I'm a perfect human So, being. I used to think that men want like somebody who can cook, who can wash. Yeah. Now let me tell you a story. I used to think that men want a woman who can cook, who can wash, who can do the bed, who can clean after them. Hmm? But little did I know that used to happen back in the day. Nowadays, like men buy washing machine, so if you want to wash, he has a washing machine, so his clothes will be clean. If he want his clothes ironed, and nowadays there are those machines they can even like you put your shirt there, they come out ironed. If you want your clothes ironed, you take them to the laundry, or you take your clothes to the laundry where they bring you them back ironed. You see, because right now like everybody is I working, and have then if they this want to eat, $520 it's for not, they don't $100. need a woman there. No, 200 So euros. it's not a must to have a woman there to come and like cook for them. They can order out, and some men, the job they do, they're chef. So you see, so I realize Thank you, that hiyo excuse kufikiria ati me. mwanaume anataka That's kupikiwa, funny. kuoshewa, kufuliwa, it is not applying nowadays. And that's why you find ukiwa mwanamke, if you are dating, not the word dating, hiyo moment una date mwanaume, and then mkidate uende kwake ufuange, unapata kuna dem mwenye anaweza kuja poa sana Josie, I'm so happy to see you, thank you for joining. So I'm saying kuna mwanaume utaenda kwake umuoshe, umfulie, umpikie, but guess what, after umetoka, I see it, but then I've been seeing it hata pahali naishi. Unaona dem anakuja sleepover, that lady will come on Friday, akuje asubuhi, amuke saa moja kuonyeshana venye ako na bidii, apigagwa na baridi hapa, anafua nguo za huyo mwanaume za wiki mbili, makaba zinajaa, anatoa viatu, anaosha zote, anaanika pale juu ya tank na kwa mabati, anaosha huko, anatoanisha vitu, anaosha, anachoka, anafua mpaka bedsheet, alafu analetewa soda na chipo saa 7, anaonyeshwa mapenzi ya soda na chipo. Well, let me tell you, anazidikishwa 1 hour later, kuna kuja msupa akona makucha, anakuja akona like, babe, what are these, like, babe, hey, I can't believe you were doing the washing. Anasema nilikuwa nimeleta mamafua. And wewe wakati unaenda kwako, you believe now I'm the woman the man want, cause nimemfulia, nikaosha na nikafanya kila kitu. So that made me realize that wanaume hawataki vitu rahisi. They don't want a doormat. Like the way I saw that is a doormat. When you do all that, na mwanaume anakusahau, anaenda zake, just take you as a doormat. They want a woman who is competitive, like a woman who can like hold an argument. I don't know at which extent. So hapo ndipo nataka wanaume waniambie, like you want a woman who you can make her an equal, like mwanamke unaweza fanya equal, but at which extent? Cause pia mnasemanga mwanamke kuna mahali atazidisha, mnasema ati tena huyo mwanamke sijui amejua sana, sijui nini, ati huyo mwanamke mpaka inaitwa kiherehere by the mpaka inaitwa kiherehere. Tunataka kujua at which, okay, you want a submissive wife, now this is how it gets complicated. A man wants a submissive wife, but he also don't want a docile wife, a woman. He don't want a naive woman. Like, yeah, I want a woman who is my equal, a woman I can have like we can hold a conversation about anything. Fine, thank you, I am here. Ni mimi sasa unaongelelea, but inafika mahali unasema not a woman who talks too much, or not a woman who knows a lot. So that means even if I know kenye unasema
na ajifanya sijui ndio useme ndio ionekane najua. That's why it's so hard to understand men. Mnasemanga sisi tunakuanga hard to understand. No, hebu niambie, I'm entering this relationship na najua ati sifai kuongea sana, sifai kujifanya na sio kujifanya kama najua, but sasa kwa relationship with a man usionyesha unajua sana, cause you'll be hurting the man's ego, na tena usikuwe mjinga, hawataki. So you have to have the balance. Wanaume ni kweli ama nadanganya? I've said when starting this life nimesema I don't know, I want to learn, so ndio nijue like what do men want. Josie anasema need one who is in the middle, mpole kidogo lakini sio mdomo kubwa. So mpole kidogo but sio mdomo kubwa. Trust me, waliamua like kila mtu tu akae Ruto. Sasa unajua sasa hiyo kupima, cause wacha turudi nyuma kidogo, cause hii discussion ya leo ni mzito sana. Unataka mwanamke mwenye ako hapo katikati. Sasa unajua kukua hapo katikati, that's where a lot of women confuse it. Wanajifanya maybe ame overdo ama ame underdo. Yeah, when you say you want a woman at the middle, ati sio kupima sana, bora hakuna extremes. So let me ask this question actually. How do you take it? Like you start dating me, not me, I'm just saying like you start dating me, and then where like first time, second time, like first time nikuje nikutembelee, second time nikuje nianze kuosha, nianze kufua, nianze nini. How do you take such a woman? Mwanamke already we dating, hatujawana, but ishakuja nishaanza ku take all the responsibilities za kwako. How do you feel? And you normally find a lot of times men do not marry this kind of women. Any woman who goes there who like hata hajakwambia anakuoa, we ushajijazia just because ulipelekwa kwa nyumba mara ya kwanza, mara ya pili ushafika kwa hiyo nyumba, unaosha, unapika, hata unamuuliza anataka kukula nini, unamwambia sikule hii, unamuuliza favorite nini hiyo ufanya mnakataa kuoa this woman. Ebu niambieni, nini ufanya mnakataa kuoa this woman? And honestly speaking, this woman anafanyanga hivi because by the end of the day mwanamke anataka kuolewa na wewe. Ni nini hii ufanya mnaacha kuoa huyu msichana? Nini hiyo ufanya msioe huyu msichana mwenye anakuja? Because a lot of women out here unasikia, and that's why we have a lot of bitter ladies out here kusema nilikuwa namfulia na muoshe na kozia kwa roho yake alikuwa amejieka roho yake 100%, but sasa unapata akuwa amejieka hapo 100%, ndio maana anafanya hizi vitu zote kukupruvia she's a woman enough to do all this for you. But sasa nyinyi mnakataa kuoa huyu msichana. What stops you from marrying this woman mwenye anajitolea kufua, anajitolea kukutandikia kitanda, anajitolea kukuoshea ati msichana akiwa na drama mingi inachoma na mama hata penda. Labda hata hana drama, sio drama, ni huyu msichana ni mnaive. Cause acha nikwambie, most of us ladies tunakuanga naive. Cause most of us like sio, I think now kitambo hivyo unapatanga ulikuwa naambua like ukitaka mwanaume akupende muoshe, mfulie, like hizo house duties. Hata kama umeajiliwa unapatanga hata women who like ladies wanafanya kwa kampuni kubwa, but when they get into relationship they don't know how to hold their ground. Like they don't know that at this point you have to sell yourself, because ndio uolewe you have to sell yourself. Like you have to show that this is what I'm bringing on the table, you know, I'm this kind of a woman. So you find a woman ile wakati hata sio drama, ile wakati ya courtship ama hiyo wakati umeanza kumkatia yeye anaingia kwa hii relation, and hapo ndio inaitangwa kuingia kwa hiyo relationship na miguu yote. Mwanamke anaingia kwa hiyo relationship na miguu yote. She doesn't care like maybe yeye ni manager
at her place of work, anakuja tu kwako, anatokanga vizuri, Friday anakuja analala kwako, asubuhi anakufanyia kazi yote ya nyumba. But wewe kwa mwanaume, in the morning like after this, unaona huyu mwanamke she's too easy, she's too easy, like she's giving it, like she's showing, like unajua the moment amelala already amekupea kadi, the moment amelala amekupea kadi. But most of the time una finding hizi relationship, unapata watu wana meet, wanaanza kudananisha, unapata ni ile when you talking, cause you don't like, when you talking, a man is like, I don't mind even like doing it on the first date, unaona. So mwanamke anakosa kufikiria, like, so he's okay with sleeping on the first date, cause then be honest, kila mtu anatakanga, but now venye utaprekadi zako za kupeana, hizo ndizo zitafanya huyu mwanamume akupasu ama akose kupasu. So unapata huyu dem, yes, ni manager, si ndio, akona kazi nini, but cause anataka bwana, anajileta hii level ya tamit, ajue kwako, aanze kukuja kwako, aanze kukufulia, aanze like she's now taking care of you. But wewe kama mwanaume uone, this is not the woman I want. Kuna yule dem anakujanga kwako, hata ashughulikangi na vyombo, she doesn't care kama kuna vyombo, wewe bora umlishe. Akona hiyo like ndio wanaitangwa their bishe, you know, akona hiyo class. Sasa unapata mwanaume akiwa huyu dem mwenye hata hafuangi, hamupikiangi, cause anaona huyu mwanamke she's a challenge, cause anataka amuoe ndio akuje. Sasa unajua the moment amemuoa atakuwa kiosha hizo vyombo, haoshangi, and that's where a lot of women wana failingi, cause men want a challenge. Ukweli ama uongo? Men want a challenge, men want to be challenged, and that's why like if you like right now, maybe venye najua saa hizi, ningejua some years back singekuwa maybe in this situation, but anyway, it's okay, it is life, it has to be like this, it happened the way it happened. So hapo ndipo nakujanga kulala, unashangaa mbona huyu mwanaume, hata unapata huyu demu ameoa huyu mwenye alikuwa samo akona kakichwa, like unapatanga huyo mwanamke anakuanga kidogo ni kichwa ngumu, but kidogo ni submissive. So mwanaume anataka huyu mwanamke ndio break, tuseme it's like to break her, but huyu mwenye alijipeana akaonyesha, na mimi nitakupikia, nitakufulia, nitakuoshea, ukitaka hata nitakuosha, huyo ako so easy, unaona hata oa huyu but atamnyandua. So mbona hamuonangi, okay ni hiyo challenge mnataka, but mbona by the end of the day usioe huyu mwenye anakuonyesha atakufanyia hizi vitu zote? Ati I love that what you bringing on to the table. See, I'm bringing, wacha kwanza mimi niwaambie. Booze, mimi ukinioa, me I'm bringing my mouth, my titties, my birth certificate, and my forehead. Ati I guess kila mtu ako na preferences yake. Yeah, that is very true. But most of the time women wenye hujituma, wenye huenda wanafanya kila kitu kwa mwanaume, they don't get mad. Like you find those guys wakiwaacha. Like the example I've given you, there is a girl who used to come here, sisemi ni nyumba gani, analala kutoka Friday, Saturday. Ndio kunipinga. Yeah, you know, my mouth is my business. Hii ndio tutakulia hii. So me, that is what I'm bringing on the table. You take it, you leave it. Wezi honestly speaking, I'm just saying, like I'm not mimi wezi nipata like ukuja unijulie YouTube ama TikTok ama Instagram, because those are the places I rarely go out. I rarely go out to mingle with people. So a lot of people, a lot of friends I've met, we have met online. So huwezi nipata online nikipiga mdomo nikifanya vituko zangu, alafu you expect when, like honestly, umenipata nikipiga kelele online, my friend. Just when you loving me, when you wakati
sijui kaa ni shetani ama ni Mungu anakuambia unipende. Wewe jua unipende, ukianza kunipenda usinipende juu ya rangi yangu, usinipende juu ya venye nakaa. Kwanza penda mdomo yangu, alafu sasa upende the rest. Kuzi mdomo. But anyway, mdomo ya YouTube na TikTok na nini, hiyo ni ya kazi. Kuna ile mdomo yenye itakuongelesha kwa nyumba, kuna ile sauti itashuka, kuna venye macho italegea, kuna venye itakuangalia, so itakuwa different. Aji, we have bills to settle. I know, but sasa mbona hamtakangi huu msichana mwenyewe, alafu mbona hamtakangi demo ati okay, kuna mali niliona ati if you go for a date with a man, like if on the first date you both get horny and you sleep together, okay, he desired you, he wanted you, yeah, you inakuanga given, he's desiring you, he was wanting you, you all both horny as f, and then so I saw that a man, I don't know whether it's all men, I'm not here, mi hata si mwanaume, naongea vitu za kusoma si eti ni vitu nime experience. Even in my previous life I was not a man, I was still a woman. So nilikuwa nasema ati a man doesn't think before the act, then after the act, because he's now lived, he start thinking. And for a woman, before enyewe before upeane unafikiriaga, na nikimupea nitoke, na nikimupea akose kuipenda, na nikimpea nianike, na nikimpea nipate mimba, na mpea aje. Before the act mwanamke ufikiria hivyo vitu mingi sana. Hizo ni baadhi ya zenye nasema. So after the act, after the act, you just want to be cuddled, just want to be held, you just want to feel that it was worthwhile. Yeah, you just want to like, you just want to look at the man and know like he appreciate it was worthwhile, and that is when the man is thinking. Anaanza kujiuliza, kama mimi nimepewa rahisi hivi na wale wengine. Hapo ndipo unaweza pata hata mwanaume akikuuliza, do you always give out on the first date? But wewe kaa demu kufikirianga hivyo, unaona? So now that is the difference between the man and the woman, because mwanaume atakujua, atakwambia yes, sita mind date ya kwanza. Maybe wewe kaa demu uliko na sasa, hii nikipatia nifanyie 180, nikanyage siri, nikaya nini ile coconut, after that haniati. So unapeana trump card yako, but mwanaume ataenjoy, mtaenjoy nyinyi wote, but ndio sasa ataanza kufikiria, anapeanga kila mtu coconut, anapeanaga hivi, unaona, anakanyagaga siri kwa kila mtu. So the man start thinking, and that's how unapatanga ati maybe very few will like sleep with you on the first day, like the chosen one, and then after that kanaenda wanasema we met, we did it, and we are here 10 years later. But wengi ina turn into a hit and run, honestly. And like Josie have said, amesema people have different preferences. But sasa turudi pale, men mnasemaga mnataka kurespectiwa. Every man ukipatana na yeye anasema I want a lady who is submissive. Ati dem kupeana out of love unless ni prostitute, but mwanaume anaweza have sex hata bila love. Yeah, ukweli. By the way, unless manze nakupenda. Unless like nakupenda, hiyo nayo ni ukweli. But kuna wengine si prostitute, but kuna generation curse. Kuna generation curse iko mahali ya hiyo kitu inataka tu kusikia kuna kitu ndani. Ukweli, let's be honest. Bugus, wacha tukue honest. Kuna watu wana suffer from generational curse. Alikasiwa na shosho yake, na shosho ya shosho yake. There are ladies who are like that. They are not prostitutes, but
they want it. They see a man, they feel their nini shaking, moving. So Si kutaka kwao, you have to understand them. Sio kutaka kwao, but they feel like they that's why unapataka hata msichana mwenyewe analia, anajiuliza what is going on in my life, why do I do this? I did not want to give him date ya kwanza, but nilimwona nikaisha, nikasikia ovaries zikitigizika. Naye mwanaume, unajua mwanaume lazima atake, by the way, unless ayuko normal ama na kurespect. Because another thing I know, if a man loves you and respects you and you say no, he'll wait. If especially if that man like is thinking of, if that man is looking at you and seeing that you are worthwhile, you know, there is a woman you look and say this is worthwhile waiting for, you know. And kuna yule unasema huyu wacha kaende mara mbili tatu, ni hivyo tumemaliza. So Bugus, not all women, ama wacha nikuambie Bugus, not all women will give you, ni Bugus amesema not all women will give you on the first time they are prostitute. Like for instance, unajua unaweza kuwa umeona mtu for a very long time, ati to test if a man loves you, kosa kumpea sex and sit back and relax, ataenda alafu atarudi kunipembeleza. Because the men who pray hard to get nowadays, unamnyima, anataka ukuwe vulnerable ndio mpe. The moment unampea, wacha nikwambie Bugus, if today unikatie, after umenikatia, twende date ya kwanza, ya pili, ya tatu, uone na kunyima, ukiona na kunyima uniache, alafu uniassume, hata ikuangi kuachwa, unaassume huyo day, uniassume, alafu nagojea nikubeg. Wala isikubeg, cause kama ulikuwa unanipenda utanigojea mpaka ile siku nitakuwa ready, the day I'll be ready to do it, you know. A man who loves you, me kitu najua, and you cannot change that, you cannot scratch it. Kitu najua, when a man loves you, he'll wait for you, he'll treat you right. But siku hizi hamtaki kungojea, mnataka tupatane, nikupatie, ugonge, uende. Ukweli mnataka tupatane, ugonge, alafu uende. But I was saying this, ati mimi ubelieve kama unanipenda hutanieka. Hey au ati are you for real? Wewe ndio unataka upewe uende. Mimi I believe if unanipenda utagojea until the time I'm ready. Sisemi nitakunyima forever, hapana, juu siwezi kunyima forever, but I want to know you. Well, the best thing about kunyima msee, kukazia, si hata kunyima, unatakanga the right time ndio umjue. Mimi sitaki kupea saa hii alafu kesho kutokea dem na huko ati ex wako anakuaga amechizi, lazima arudi, anakujiaga jampa yako akisikia baridi, au niambie uko na baby mama anakuja kulala kwako wakati kwake kuna wageni. I don't want that. So I want that period, like we date, I know you, you know me, I get to know you, you get to know me, na sikupei. Hiyo tukubaliane, na sikupei. Nikikujua maybe 2-3 months hivyo ama 4 months, sasa hizo nitakupea. Ati uniekea unikula resourcement but hakuna enjoyment. He si ukae kunifanyia kitu. Unajua tunaweza date, by the way, tunaweza date, sio lazima tukue like unafanya activity. Tunaweza date na utumi pesa ama unipei pesa na sikuitishi, unless usikie like wacha leo huyu dem yangu nimemwamini, wacha nimtreat. Mimi nitaishi maisha yangu na uishi bora nikujue, na bora usiende ucheat juu tutaachana. Hiyo nayo nitakuacha. Na useme ati ulicheat ati juu nilikunyima. Hiyo nayo ni excuse yenye haina miguu. But we have to give each other time. Wewe hutaki kunijua, but you don't care. Wewe unataka tu unifanyie, tufanye kitendo uende.
And those are the things I'm talking about. Tomorrow, dinner date. Monday, You see, now you see, you are that kind of man who cannot like. So nikuulize, if you love a woman, because they normally say like, when a man loves a woman, he will wait. So let's say for instance you love me, how long will you wait for me to be ready? Friday, I have to meet up. How long is it wrong for you? You know, how long is it wrong for you guys? How long is it wrong for you to wait for that woman you love? Na msiniletee stories zingine. How long is that wrong for you to wait for that woman you love? Ndio sasa useme, useme now I can't wait anymore. And as long as you know that this lady is not cheating on me, this lady, as long as me niko dry spell, hata yeye ako dry spell, so sisi wawili we are waiting for each other, we getting to know each other. You know, it's not like I'm going out there getting laid and you there dying with dry spell. Hapana, we both not getting laid. Nobody's getting laid. We just getting to know each other. We connecting. Like, before you connect like like physically, try to connect emotionally. Like, try to get to know each other. Get to know my habit, I get to know your habit. But usikimbilie ati nini tukulane ndio sasa ufeel ati unanipenda, ama tukulane ndio nifeel nakupenda. Hapana. Try kujua hobbies zangu, try kujua nikikasirika na kuaga aje. Labda mi ndiye nikikasirika naweza kata transformer na kuanga na hizo makasiriko. Try to know na kuanga aje nikikasirika before you try to take me to bed. And that one will avoid a lot of that one will avoid even being somebody being your baby mama. But sasa hiyo speed ya kusema ati lazima nikupende ujue na kupenda, nitakupenda nichukue mimba yako alafu sasa nikule hizo resources zako, unasema why? Just because nilipeana haimaanishi nitakuwa nilipeana nikarun my lesson. Kwa hivyo sipendi. So unataka kuniambia juu nilipeana sasa nipeage kila mtu tukikutana huko nampea? What about my future husband? Kwani unataka nimpeleke kama nimesandoro, kila mtu amesandora, au mmoja amedandora muhari yake? Hapana, it doesn't. Wacha nikuambie saa hizi kwanza juasa bugus, kuna kitu inaitwa secondary virginity. Kama hiyo hauelewi, kuna university virginity. Sasa maybe I'm in one of those two. Yeah? Maybe I'm in one of those two. I'm categorized, whatever. I can be categorized in one of those two. Kwa hivyo I'm entitled to make you wait. And the fact that nishaipeana doesn't mean that doesn't like lower my doesn't lower my what? My standards. It does not lower my standards. Sasa nyinyi ndio mnafanya wasichana wapeane kupeana alafu mnawakataa. Venye unasema hapo, nyinyi ndio mnafanya wasichana wapeane kupeana alafu mnawakataa. How can you say that? Unapata wapi hiyo courage na strength? Na wewe ni virgin. Ati now sex is the gate to relationship. Ni kama interview. Hapana my friend. Hapana. Okay, there are some of us tulisema hatutaki hii maneno. It can make you go mad. Me hata sikatagi, I always say sex is sweet. But with the right person. When you meet the wrong person, kama huyu bogwa sio mzuri. Unasikia nasema sex is the gateway to a relationship. Uta have sex na watu wangapi ndio upate relationship? Kama wewe bogwa saa hii unanikataa juu nimesema juu already niko na mtoto, unasema huwezi nigojea. Nikikupea utanioa. Tuanzie hapo. Nikikupea utanioa. Na nikujibu most probably 90% hutanioa. Hata 90 ni mingi sana, 98% hutanioa. Unataka kunioja uende. Unaona? So hiyo maneno unasema mimi I'm not supporting you.
If you yourself, you are not a virgin, why are you fighting for me to be a virgin? And why do you want a virgin in the first place? You should have married the virgin you broke, but hukumuoa. By the way, niulize swali, wanaume mbona mnapatanga madem virgin, unambreak alafu unamwacha? Mbona hamuoangi? Utapata mwanaume tu mzima na akili zake amekaa tu mahali anasema nimebreak wasichana watano, nimebreak wasichana watano, na hatano hakuna mwenye utaoa. Nimebreak wawili, juzi nilipatana na kavajo nikakavuja, alafu story iliisha. Kama hao virgin mnapata hamuaoi, mbona mimi nikuamini mbuguzi? This thing is literally kama hamuoi hao virgin, mbona mimi nikuamini? for the fucking family. So everyone is waiting to see. Because every woman out there, It's not just my family, every woman out there, my extended family. every woman you have slept with who is not a virgin was once a virgin. I don't do it. Na aliambiwa na mwanaume kama wewe na kupenda, akabrekiwa, Passport as soon as after that akaachwa. trade, get enough cash and fucking Eh? Na wewe mwenyewe unataka virgin, wewe sio virgin. If you were talking about virginity, sisi wote tukue virgin. Lakini kaa tumenyadua na tumenyaduriano, nikikwambia nipe time, nipe time. Yes, I rest my case. I rest my case. History za ati nowadays sex is the gateway to the relationship ni kama interview. Wapi? Ndio ujue kama najua helicopter. Mimi hata sijui hiyo helicopter, but utanigojea until I am ready. But right now actually hakuna kugojewa until I am ready. Nitwende kwa DC unioe. Kama unioi hunipati. Ukaonee mbele ni nini umechukua. Ni nini umesign until forever. Oh my god, oh my god. Ati achana na virgin, the only reason men wako kwa relationship ni sex. That's why unawapata kwa brothels wakinunua. Uko serious? They don't want to procreate. Hawataki kujaza dunia. They don't want families. Because I'll tell you, most women, what they want is family and the security that comes with a man. Yeah. What a lot of women want ni security, ni family na security that comes with a man. At least uko na mtu kwako kwa nyumba anagongerea mshumari. Kama leo stima ilikuwa imenisumbua mpaka nilikuwa natumia ring light, ningekuwa na mwanaume angekuwa amediri na hiyo issue. Unaona? That's why we want men in our life. That's why I want a man in my life. Ananisaidia vitu zingine, nimechoka kugongerea mishumari. Procreation, that's a good topic to speak about. Yeah, we will. Hiyo tutaongea next Saturday ya procreation. We'll talk about it next Saturday. Lakini nijibu hapa swali yangu, Bugus. Me, I thought like you don't want the warmth that come with the relationship. You know, a relationship come with warmth. Wacha nikuambie kitu moja, Bugus. Hakuna kitu baya, especially for ladies, ukikuwa single. Do you know when you are single hakuna mwanaume anakuonaga? And I don't know what kind of witchcraft is this, man. What kind of witchcraft is this that goes on? That's why I really want to understand men. When you are a single, woi mwadhani, men do not see you. When you are single, men do not see you. Not even men. Dogs do not bark at you. Akiwalai hata upita mahali ukuwa single, hata ubo haibwekagi. Wait until you are in a relationship. Men come. Men come. All kind of men. Hata when you desire, the one you desire, the one you normally think they can only like approach you in dreams or in soap operas, they start approaching you. What kind of magnet is this? Ama what kind of witchcraft is this? Ebu mtu aniambie. Nini nakuaga, munaonaga nini? Cause me have been in such situation. Kuna time nilitamak. Kuna time nilitamak. Mpaka natembea hivi kwa barabara, nasikia mwanaume naangalia, nakuta hata sio mimi, anaita mwanaume mwenzake.
Najiuliza hao wanaume na venye nimeiva hawaoni muivo. I was single like single. Hapo ndipo nilirealize it's like wakati uko in a relationship, that's when other men start seeing you. Ama ni walking style tunabadilishaga, unawambie mwanamke akiwa single anatembeaga hivi, akikuwa in a relationship anatembeaga hivi. Ndio mna notisingi yule nikaa kwa relationship, wacha tumtokoze tuone kama anaweza cheat. Ebu me I want to know about that. Before tuendelee, me I want to know that. What makes you men like the moment I'm single ama the moment I'm dumped, nikidampiwa tukiachana na mtu wangu, ni kama ananidampingi alafu anashout nimemwacha sasa msimsumbue. Ni kama like spiritually anashautingi hivyo, ama anaongea kwa I don't know, I do not know. Ati men are hunters by nature. Now, yeah, I know that men are hunters by nature, but Josi, utapata ile wakati niko single, wallahi hakuna mwanaume ananikatia. Ile wakati nimepata mtu, kila mwanaume ananitaka. Mpaka mwenye nilikuwa naangaliaga hivi hanioni, saa hizo ndio anakuja. Mwenye nilikuwa najua yule sitaifika level yake, saa hizo ndio anakuja. How do you know? Mnajuanga aje niko mwanamke ako in a relationship, mnakuwa crowded. Alafu funny thing, the moment umedampiwa, ni kama ama mtu who expel energy ya rejection, na wakati ako in a relationship ana experiencing nini energy ya attraction, because that when men come, and when you have been dumped, you are sad, you're going through all those emotions, it's like una experiencing nini your body, it's like your body expels that energy of rejection, and like scattering men, you know, because nobody wants you. But the moment umepata mwanaume, you are now happy, finally nimepata mtu, kuna kimutu kimenikubali venye niko. That's when mpaka mwenye ulikuwa naangalianga hivi na muongele, mwenye hata nadhanianga ni best friend yako, ndio nakwambia manze fro, acha nikwambie, akinakwambia unanimalizanga, unanikunywaga, mwambie Stevo, mi niko na chali. Akiani Flozie, ulipata chali nikuwa tu hapa tukuwa na wewe. Hukuwahi notice nilikuanga nakutaka, hujawahi notice na kupendanga. Unashangaa how when like uko hivyo umechanganyikiwa, cause like you like I didn't see, you didn't say, like what, you know, inakuwa hivyo. I just don't get it. Ati okay, it's the law of attraction. When you in a relationship hauna demands, but ukiwa single unasema tunajiweka level ingine kubwa. Uongo. Nani kuambia hiyo time mimi time niko kwa relationship ndio like kuja kunikatia ndakuitisha kitu yenye najua hutaweza ndio uniache. But time uko single, time uko single, acha nikuambie vitu you don't know. Wakati uko single alafu uchokozwa na mwanaume, utajifanya, but unaenda kuambia mabeshte wako, woi motikire, you will not let them talk. We, tulikutana chali mwingine alikuwa hivi na hivi, wallahi alikuwa ananikatia. Juzi nimeenda I think nimeisema TikTok, nimeenda uko Raviva kwenye nilikuwa naenda kumeet the Pluto. Nikitoka like ukienda Raviva kwa washroom, kuna ile ndo imeandikwa washroom. Unaingia, kuna hiyo space, and then kuna sasa side ya gents na side ya females, ya ladies. So si obvious nitaenda kwa ladies. Nikitoka, kuna time nikitoka kwa ladies kwa hii space, sasa kuna hiyo space nimewaambia, nikapata na mwanaume akiingia akanisalimia. Sasa nikamwambia poa, akasimama, mimi nikaenda. Ndio notice haya, huyo mwanaume alikuwa ananisalimia like tujuane nini, but mimi nilimwacha hapo like sikujui, nimekujibu kukata sia like umenisalimia. But the moment nilifika hivi kwa meza, nilikuwa hakuna mtu anaongea. Manze nimepata mbabas.
if Nikita angekuwa hapa angekuambia nimepata mbabas ako na shati. Nilinotice alikuwa na shati ya white ya tumaua, but the rest sikumbuki, na alikuwa mtol. Sikuwa na time hiyo ya kumwangalia, but nilinotice, naambia nimepata mbabas manze. Ni venye sijashikanisha hivi nisimame tuongee mbili tatu, you know. Uko na hiyo excitement ya kusema mwanaume amenikatia. Hata kama unaona like huyu mwanaume mimi sikusimama, yeye alikuwa anasimama tuongee 1 2 3, but mimi sikusimama. Lakini niliongea naye, like nilimjibu tu salamu, afu nikaangalia hivi nikaona alisimama tu ameniangalia, mimi nikaenda. But that thing excited me, cause mwanamke anapenda kutritiwa vizuri. Women are all about like kutritiwa vizuri. Na kama venye Josie amesema, men are all about conquering. They are hunters. They want to conquer. They don't want to get it easy. Unaona? They don't want to get it easy. They want to hunt. They want to feel like they worked for what they're having. Attitude is everything. I know, but you know, see, I did not treat him bad. But even the praise, mimi I'm not meeting you in the toilet tusimame tujuane kwa choo. Like, even like the first impression, can you imagine like ukisemanga like yule kuna ex wangu, hebu imagine hapa kwa show like wewe msee siku moja akweni nikaa kife ako ati kuna kidem tulipatana kwa choo za Raviva. Alafu najua huyo dem ni mimi. Ani tulipatana kwa choo za Raviva. Hapana, no, even if we like mingling, even if you are meeting, pia the praise you meeting, and you know the praise pia matters manze. Wewe una imagine hapa nikuambia chali yangu tulimit naye kwa choo. Even if nini attitude matters, there are things like ati tulimit naye kwa choo. Ati manze, ati how did you meet? Nilikuwa natoka kwa choo, alikuwa naingia. Tukapatana hapo. And then there's a call coming in, but she ain't like Mimi. I'm ending the call. Yeah, I'm ending the call. Oh, my phone has frozen. The heck? Sikuweka lini yangu. My life is frozen. Do something. Cancel. Mwambia nipigie sasa. Damn. So, we are back guys. I'm so happy we are back. Nilikuwa nimeanza kutense. I'm glad we back. Okay, I'm the kind of guy who will introduce himself fully, but ukinijibu, okay, I'll give up on you. So, what you're not getting, Bugu's knee, this guy did not, Ebu nieke nini, do not disturb. I don't know. Yeah, at least anyone who calls hata tusumbua, nimeweka simu do not disturb. So Bugus, what I'm saying is that I did not show this guy, I did not give him an attitude. Alisema mambo, nikasema poa. But in my mind, okay, I'm not the kind of people, I just said it here, I'm not the kind of person who go out to mingle, who go out to hang out with people.
Me I'm that person, utanipata online nikipiga kelele, but out there like kwenda kumingo na watu, me like let me say I'm an internet person. Like kwa online utanipata huku nimechachisha nimenini, but I really go out. Focus on the game. I really go out. I really like I really mingle. I really like, hata kwa month napata nimetoka like out of home, like job, yes job nitaenda, but like nimeoga nimeenda party, nimeoga sijui nimeenda wapi, utapata ni twice or thrice a month, ama sometimes ni once a whole month inaisha, the only place nimeenda. Hata kuna time a whole month ingeisha, 2 months zimeisha, sijaitoka 87 kino, but online utanipatanga nikipiga kelele. So with that said, I didn't know like nikienda out there ni meet like it did not click like huyu mwanaume amenisalimia anataka like tujuane, but surely nani anasimama kujuana kwa choo? So mi nilisalimia nikamjibu vizuri, cause it's right. Actually I'm never like rude, I'm never rude, I've never been rude to anyone, I'm never rude. So nilimsalimika. By the time ndio ikani hit, nikitoka hivi kwa mlango mwanaume amesimama ameniangalia, alafu sasa ninamwangalia ndio naye akaanza kwenda, so ikani hit, the guy was expecting venye amenisalimia nikamjibu, akasimama. I was supposed to kusimama ndio like we have a conversation. Mi haikuni hit, ilini hit nikuwa mbali na singerudi tena, sijui nimuite aache kwenda nijue, hapana. Plus the praise, for me the praise, it's not the attitude, plus also the praise. Ati kila mtu anafaa kuoga aende out make new friends, which I agree with you Bugus, but chocha nikwambie, unaangalia responsibility uko nazo. Naweza taka kwenda nje like nioge niende nje I party and everything, but sasa my life has a routine. Isipokuwa nowadays, now I do lives, at least nowadays I do lives, but unaangalia I have a routine. I have responsibility. First of all, I'm a mother. I'm a mother, so I have responsibility to take care of my kids, which is kids haiwezi ni stop kwenda out, but hii kwenda out pia I look at the kind of job I'm doing. The kind of job I'm doing, I know it's the job that pays for my bills. Siwezi kosa kwenda job. Nisipoenda job hakuna mtu atanipea pesa. So I find myself like what have been holding me actually kutoenda anywhere is because naangalia nisipoenda kazi sina any source of income. So that's another thing that have been holding. So now if I don't go out, I still have the internet. So I'll come here online. I will talk with people. I'll discuss with people, I'll mingle with people. Yeah, that have been like motivating me, knowing that when I come online, I'll meet with people, I'll mingle with people, and I feel good. But going out, honestly, going out on Wednesday, ilifanya nikafeel, that change of atmosphere. You una change, una meet with people. Yeah, I happened to meet a lot of people, and I happened to mingle, like, and that change of atmosphere pia ukuanga poa. So maybe with time nitaanza with time nitaanza like going out and everything, meeting new people, but mostly maybe itakuanga hapa online. But yeah, that is it. Turudi back to the topic, tulikuwa najibu swali gani? It's a law of attraction. When you in a relationship hauna demands, but ukiwa single una set, unajiweka level ingine kubwa. Lakini sio wote ushaikuwa single, lakini wanaume nyinyi mnakuanga single. I'm meeting my fans. Yeah, ngojea to monetize. After we monetize the channel, now I'll be meeting my fans. Na mimi like my goal inakuanga, if you go to my TikTok, you realize my goal is different from other people. My goal on TikTok ni to make friends, like to having 1 million friends. So everybody who follows me on TikTok, I follow them back, and I don't follow them back alafu and I unfollow. What I always make sure is that if I follow you back, then you unfollow me, I will unfollow you. That's what I always do on TikTok. Anyway, scratch that. Nilikuwa nasema like ushaikuwa single kama dame, like me have found myself in such a situation, like niko single, hakuna mtu ananiongeresha mpaka I'm like God. I call myself najiita kama mkutano, I'm like God, why
Kuna mtu ameweka wanaume giza kwa macho, hawanioni. Why am I struggling like this being single? What is... Unaita Mungu kwa mkutano, let me tell you. Mpaka unapita mahali, unashinda ukipita mahali wanaume wako wakuone, hawakuoni. Mpaka unajiuliza, have men, ama nimefunikwa na kigiza fulani? Kuna mtu ametuma spirit of darkness to cover me, kuzi wanaume hawanioni. Mpaka una fast, we vitu unafanya ukiomba Mungu like, mpaka unajiuliza, unajipodoa, hawakuoni. Unavaa high heels, hawakuoni. Unavaa booty short, hawakuoni. Me have been in such a situation, hawakuoni. But the moment I got into a relationship, wote wakafunguka macho. But funny thing, I got into a relationship with a man that did not meet. I think I was in a situation where unasema mwenye tu Mungu utanipea ndiye nitachukua. And that's why women make mistakes. Because maybe at that time you give in to that person, you see that this is not the kind of person I want, but you give in because you think like, nimekosa kabisa, now nimekosa, wacha tu huyu amekuja nimchukue. Maybe if you could have waited longer, unge meet that person. But sasa juu uko very very desperate, unataka kuwa in a relationship, let me use that word, unataka tu kuwa in a relationship, you accept that guy amekuja without knowing that ungegojea maybe another 2 weeks or another, it was a matter of the day. It's a matter of the day, ungepata the right guy. Ana Josie anasema hao hawana macho, wako na macho but hawaoni, but it is not their fault. But anyway, thank God alinikomboa kutoka kwa hizo mashida. Right now I know better, I do better, I am wise, I am well educated. I like, not educated in terms of papers, msiniulize, I don't have certificates, niko tu na birth certificate. Niko na certificate na PhD ya wana na utotoroje. Hiyo niko na PhD na degree. If you get me, just know you are getting me with those degrees. So na PhD. But hawaoni. Acha sikia. Saizi I know better, I am well educated. So okay, acha nisome hii. The issue is, ukiwa in a relationship unavaa kama bibi ya mtu, you are assembled, hutaki disturbance. Ati nilikuwa in a relationship navaa aje? Me, okay, let me say this. Actually, this is something that people don't really get it. For me, I believe that as a woman, or any human being out there, if being faithful, you're not being faithful for the man you're dating, just be faithful to yourself. When you're faithful to yourself, first of all, faithfulness inaanzanga na yourself. If you can be faithful to yourself, you'll be able to be faithful to somebody else. Dressing, sometimes it doesn't matter, cause me dress na mood, wacha nikwambie. But I also mind. Maybe unless I'm shooting a movie, that's when maybe I'll dress based on the content I'm shooting. But I always like check on how I dress. It doesn't matter where I'm going. If you've seen the pictures of me nikienda, the day I was going to the club, I was wearing boots with a very nice jeans and a very good t-shirt and a jacket on top. Because that's how I felt like dressing. And some people look at you going to a club like that and they're like, but that's how I feel, man. That's how I feel. That's how I want to dress. That's what's making me feel good, you know? But don't tell me to dress. Unajua kuna watu na wadetigi wanaanza kukuambia sijui uvae maxi. Me remember kuna huyu chari alikuwa ananikatia nikiwa form 3.
na akikuja hapa sitakosa kusema the reason why nilimkataa. Unanikatia hujanioa, hata nikunikatia hujakuwa boyfriend yangu. Already ushaniangalia ukaniambia mimi nikikudate hutakuwa ukivaa earrings, utoe hizo masikio zifungane, alafu usiku unavaa nguo mrefu, alafu by the way unakaa vizuri menyoa. The heck? Nikunikatia unanikatia hata sijakuwa demu yako. Nikunikatia. You know there are things like mtu anakuambianga hata unasema hii box ya huyu hata by the way he was so dark and handsome when he was but venye alikuja the way he offered himself as a man, me I could not. Na nilikuwa kadogo, ujue nilikuwa kichwa ngumu, nilikuwa form 3 but si kumdate, nilikosa kumdate because of the demands he was putting on the table. I'm just this lakini hapana, mi utaniambia sijui ati my friend, hapana, hiyo nayo nakata. So you have to be very like specific when unasema ati nivae kama bibi ya mtu. We siku hizi unawapa bibi za watu venye wanavaa wengine, ama unataka nivae kama mtu wa ushago? Ebu nani Bugu, sisema vizuri. Ukisema nafaa kuvaa kama bibi ya mtu, unataka nivae aje? Siku hizi mavazi zimekuwa mingi, but me I don't think na dressing vibaya. Anyway, when it comes to dressing personally, I respect my body. Anyway, when it comes to dressing, I respect my body and then the way I'm laid up. Yeah. But saa zingine naweza amuka wazimu ziniambie nivae venye Anyway, my choice of dressing might be good to me, but ukikutana wewe, you see me, you be like, hey, huyo mulimuona hako kaguo kalikuwa kamechora suruali. But then there are people who comment on how we dress, they'll be like, bibi yangu hawezi vaa hivyo. So before you say Bugus, explain, emphasize on this. Hii ya kudress, mi nasikia mi na wewe hatu connect juu there's this lady at would you do a wedding church? Okay, I'll do a wedding. Wacha kuditrack message at would you do a wedding church? Nimeiona. Nishaiona. So may I say this, when it comes to wedding, it's between me and the man who's marrying me. Yes, I'm a woman, all women want wedding. Yes, I'm not exceptional, I'll also love to have a wedding, but is it per the budget? Yeah, I would love to have a big wedding, but mimi sitaki tuanze marriage na madeni. Asa mimi hatutapikia watu mchere, tuwapikie mchere nini kilo 200, na hiyo pesa tugekula nayo kama miezi 3, tulipe rent miezi 3. Hata kama wanachagaga, mi stress za wedding staki. Kama haiwezekani, if it will be hard for us we who are getting married, tunaweza enda kwa DC, tuite mama yangu na my parents, his parents, my brothers and sisters or his brothers and sisters, for them to witness, alafu tuende tukule a simple lunch, and that will be it, and we get the certificate by the end of the day. Ati wedding ya church ama harusi ya mafefeine, my friend, my fefeine never again. So I did that one. Wewe unanirudisha Misri kwa nini? Okay, it was not mafefe ino pasi, but na hapo kuwa kulikuwa na tumafefe. It was not like I have like we cohabitated. Let's use that. Like when we say the word cohabitated, it's more modernized. I've done that one. Like I've done like come we stay. Like come we try. Yeah, I've done that one. So for me,
For me, I won't do it again. Yeah, I wouldn't. I will not do it again. I will not do it again. But if me and my partner we in a situation where we cannot, ati for me napenda dem yangu na trousers, so wacha nimalize hiyo. For me, I don't wanna do repeat the same mistakes, and I'm also a baby girl. Maybe the baby G, I'm a baby girl. So if tukuwe in a position where we can do a wedding, not necessarily queer church, we can do a wedding, we'll do it. If the budget is low, I'll what I'll do, like now, I use the light procedure. I'll use the light procedure. I'll let the man, not even me, I'll let the man use the light procedure, do the light thing. Go home, talk to my parents, ask for me from my parents, you know, do the right thing. You're not getting me. Mimi tena sitoki kwangu niende nikaishi kwa mtu ati nikigojea watatumana kwetu. No. Before I take my legs, my two beautiful legs, to a man's house, ati naenda kuorewo, I'll visit, atanipeleka kwao nione kwao, nimtoe huko nimpeleke kwetu, and then that's when we decide whether, yeah, after that we can now get married. But kutoa hizi miguu zangu nizikimbize kwa mwanaume tena nikatwe ndegwo nĩ nyeki ngwe nyume magego. On a serious note, that was not a joke actually. Aki ngategwo nĩ nyeki, hakamera nyeki ĩ ndege. For those who don't understand Kikuyu, I'm saying, if I ever find myself again taking my legs, my two cute legs, to a man's house to get married without my parent blessings and without his parents blessings, may the grass grow na initege nianguke nitoke meno ya mbele. Hiyo kizungu nimeshindwa kuisema, nikuwe sina meno mbili ndio nikumbuke. Nikumbuke. So bugus for me, based on life, hapana. Can we stay? Can we try? I'm beautiful enough, I'm cute enough, I'm worthwhile. I'm worth a man's effort to do the right thing. I'm worth all that. So it depends. Alafu with our agreement, I'm worth all that. But kujitoa ati nikuja nianze kukufuriaga tu boxer na tu socks na tu vest, alafu nikatalie kwako nipate mimba, that's a no. That's a no. Mimba itakuja after itanipata kwa nyumba nikuwa bibi. But kupata mimba na huko nikibizanage na vijana wa wenyewe, we ni ulinieka mimba sasa nioe, niko na mimba yako. We're not doing that anymore. We're not doing that anymore. I hope I've answered you. Kukibiza vijana wa wenyewe na huko kwa fence, niko na mimba yako. Yeah, thank you. Yeah, we're gonna do the right thing now. We're gonna do the right thing. And I'm sure, like, if today, like, I get pregnant for you, and then you, in your mind, you are not ready to, like, you are not mentally prepared to marry me, but now you're marrying me because of the kid, how you react to that, and how you'd react to you getting attracted to me, you saying this woman, hata kama najifanyia kichwa gumu, hii kichwa gumu naiweka zero grazing kwangu, and then you do everything, and then you marry me, and then later I get pregnant. Those feelings are two different feelings. Those feelings are how a man who did the first one and the second one, like the man who makes you pregnant, like the man you approach and say, you know what, niko na mimba yako, unataka aje? Kwa vile sasa uko na mimba, kuja tu tukae tuishi tu tulee mtoto. And the man who will like chase you, marry you,
and then you get pregnant when you married, the feelings are too different. They're different. I feel like for both, like the first one, when umepata ball alafu sasa ndio akuoe na msichana mwenye ana, yeah, it's very different manzi, like upate ball alafu after that ndio mwanaume anakuoa, na yule msichana mwenye uolewa alafu sasa anapata ball kwa marriage. Those people normally have like feel different. There's a way you feel, the feeling is different, and the reaction to those things is different. Yeah, totally different. I can attest to that. It's totally different. So I think I've answered that. Nataka harusi, harusi itakuja, na kama hatakuwa na pesa za kufanya harusi, ama sisi tutasema hatutaki hawa watu wakule. Na mimi ndio naimba kwa hiyo harusi. Harusi yetu sawa, hata kama itakuwa AG. Yeah, naweza fanya ya AG. Actually I can do ya AG if my man says. I hate it when that movie is ending that way. When my man says like, yeah, and actually, you know, men normally say ati a wedding is a woman's nini thing. Anaomba kusema ufanya wedding juu wanawake, ati wanawake ndio hutaka wedding. Wewe hawananga kazi ya wedding. Wedding inakuanga ya wanawake. That's what men say. Ati wedding ni ya wanawake, right? Ati harusi ya IG ni cheap. Si ndio? Si bora ni by the way, the essence of nini wedding, si ni blessing na certificate. But then the reason why people normally do weddings, inakuanga blessings and certificate. After that si ni hivyo. So why go the nini the wrong way? Bora to waste a lot of money. Mimi hatuta waste a lot of money. Kama itakuwa tutawapea mchere, msiseme Flozie alisema hata tupea mchere kwa harusi yake. Kama pesa itakuwa tutawaitia mchele, but kama haitakuwa mtupee tu blessings zenyu. Right? Mngoje tupige picture tuweke IG, mseme congratulations, may your marriage last. Hata kama kuna wenye watakuwa na kiwaru, mseme tu hivyo, mtu congratulate online na maisha iendelee. Haitakosa kuendelea ati juu tulifanya ya IG, hatukufanya wedding ya kubwa. Wedding kubwa, it cannot change. So you consider those things. But anyway, I think I'll just say, like, the best thing to do is to do the right thing. Be a man. Like, if you're a man and you know that this lady, I'm approaching her because I can see her as the mother of my kids. Although nilisikia kuna wanawake mnaonaga wakuwa mother of your kids but not your wives. Nilisikia hivyo jana. Huku mambo yenye nasikia, I'm from Bagasted. Unasikia mtu anasema mtu ni baby mama wake mara kaa 10. Si uomu hiyo chakula pale. Ati mtu ako na watoto wako wawili but hutaki kumuoa. Humuonagi kama bibi but unamuonaga kama mama ya watoto. That is madness. Na wewe sasa, by the way, Bugus, unataka harusi gani? Na Josi, mnataka harusi gani? Mnaona kaa tutaenda Maldives. Unaita kwa Maldives. Maldives. Na by the way, nani niambia nakuja na hakukuja? Nani? Skyra niambia alikuwa anashinda kuniuliza live itaanza ama alilala. Alingoja kaona nikakuja. Nimwacha TikTok nikamwambia acha tuende live. Sijui mbona hakukuja. Skyla leo hakukuja. I don't know. Anyway, nangojea kuona watu huku nione nani tutafanya na yeye harusi. Nani tutafanya na yeye harusi? Ni nani tutafanya na yeye harusi? George. Sina kupeleka on a cruise ship. Ati uzuri wa church wedding, a man has to pay the dowry first. Not all churches. Nowadays, they like, actually there's a place we were discussing this on TikTok, that nowadays you go on church. Nini? So nowadays you go to some churches and you want to get your gas inanuka.
you want to go to church, like you want to get married, so the pastors, they will take you kwa kina msichana, maybe na 5,000 ama na 10,000, mnaomba harusi, mnapewa juu wanasema hakuna haja ati dawari isimamishe hii harusi, sijui nini, watarudi tena kulipa dawari. Some people have not paid their dowries, but they have paid, they have done weddings. And by the way, me, I'm a big supporter of paying dowry, because I've seen what can happen if, like, utolewe dawari alafu mama yako haku ametolewa dawari. By the way, that is a very serious topic that we should discuss later. Utolewe dawari, like tuseme nimeolewa na Josi, kwa kina Josi familia, like mama ya Josi yeye ametolewa dawari and everything, so si mimi naolewa, Josi ndiye ananioa, so Josi atoe dawari alete kwetu. Akileta kwetu, mama yangu haku ametolewa dawari, but sasa juu unajua pesa ni baya, mama yangu akule dawari. That dowry most often it does not affect mama yangu, it affect watoto wangu, and I've seen somebody akiafektiwa na hiyo. Yeye alitoa dawari vizuri, saidi ya kina bwana hakuna mtu ako na deni ya dawari, lakini akatolea bibi yake dawari na akafanya wedding ya church, lakini kwa kina bibi hawakuwa wamelipa dawari, wakaikula, which is very bad. Afadhali upeleke ugawiwe kenye utagawiwa, wakaikula all of it. After kukula na harusi, na hawakusema actually, saidi ya kina bwana hawakujua ati wao watu walikula dawari, hawakuwa wametolewa. So after that ndio now the wife alikuwa anapata watoi 1 month wanakufa, 1 month wanakufa. So saidi ya kina, unajua Wakikuyu ni Wakikuyu, saidi ya kina bwana, they had like now to try and understand it is not normal like every time you give birth watoi wanakufa, they don't go past 1 month wanakufa. So after doing the research and looking the issue, like unajua watu ukaa chini wanauza what could be the cause of this nini, na watoto si wagonjwa na nini, na birth iko tu sawa. That's when they came to realize ni saidi ya kina msichana hawakukulanga, hawakupeananga dawari. And then they started the follow up. They said if it's like that, kuna zile vitu hutolewa, there are those like sijui mbuzi, I don't know, like hutolewa nini, but that family ilikataa kuingililiwa mambo ya kwao. So up to date, I think that couple never had kids. They don't have kids to date because dawari ilikuliwa. That's another thing that people should really think about when you marry. Yeah, when you marry someone and when you are marrying someone, those are the things you should consider. They will affect not just you, but a generation will be affected by that. So as a man, before you marry, before you take money, as a man, before you take money to your woman, try to do a thorough research on whether that woman, that family dawari kwao zimeripo. Yeah, just try to do a thorough research whether that's why we having a lot of issues na watoto hawako sawa. Like mimi mama afai kuchukua dawari, dada afai kuchukua dawari kama jamaliza kulipia ya mama. Yeah, me at least I know like hata ya mom part of it tulipeleka 2019. Mimi babangu anasema bado mali yake anajua, anaihesabu. Alipeleka dawari hajamaliza. Oh. So unaona, me at least I know like 2019 hata tulikuwa hapo, so I know. So I know hajamaliza. Mnaenda mnakata hadi kiende. Mkimaliza ndio. Lakini kurashia haifikangi mwisho. Paying dowry there's no end. There's no end actually. There's no end, but it's good mnakata kiende hiyo. Yeah. So there's this ukikosa kulipa dowry, that's a curse na mutino unajiletea home. Unashindwa mbona watoto kila siku ni hosi ama bibi hamkai na amani. Yeah, that is very true. That is very true, Bugus. But a lot of people, like there's this friend of mine, we were on TikTok, and then there's this guy who came, on TikTok, like people come and they say stuff. So I don't remember the topic we were discussing, and then the guy said like he'll be my husband, and I was like, then if you're gonna be my husband, you have to pay the dowry. Akauliza how much is the dowry, kamwambia like cows, kamwambia no, it will not be in terms of
cows, it will be in terms of money. And then my friend was like, she's my friend, she was like, ati those things, me, I don't get it. Ati mine, they're not going to pay, my husband will not pay dowry for me. Ati is he buying me? I remember I just told her, like, you should not be talking like this, because this will end up hurting your children. It will affect your children. So the best thing we're gonna do, we're gonna talk this behind the camera. After this, me and you, we're going to have a talk. Especially now when you have intermarriage, you have done intermarriage. If it is an intermarriage, you're not supposed to do like that. Let the man carry his cross. Let him pay the dowry. And then after that, your children, the best thing is that your children, like as a woman, if you get married, even if it's a muzungu or anything, when you get married, your children will copy the culture of the husband. Yeah. Not the culture from the wife. But make sure you pay the dowry. That's given. Pay the dowry. Let your husband pay the dowry. And then your children, if where you getting married, they don't pay, people are different, community are different. There are places where you find it's the wife who pays dowry. Yeah, it's wife who pays the dowry. But now, based on your culture, let the man pay the dowry. And then after that, your kids now will follow the husband's culture. Don't go now bringing your culture into the marriage, because you're already married and they have already paid the dowry. Now you follow your husband culture, and that is it. Yeah. So, like I was saying, I don't have a lot of knowledge on this, but as a man, before you pay dowry, do a research. Do a research. Don't just like do it because you're supposed to pay dowry, but you don't know like whether this family, you find some families, you find like the dowry of the mother have not been paid, the dowry of the grandmother have not been paid. Some of these people will have to look for somebody huko kwa aliitwa fulani wa fulani that Kindly, when you join the live, please like. Tuko watu 4,000 yeah, na tuko na 2,000 likes. Okay, all these people, give a like manze when you get Ukiingia, in. please like the video. Yeah. Just a like. It won't cost you. Mtu alipangi kuweka the like. Yeah. Literally. Just aga kitu kanakaa hivi. Like it, place it. And comment so that we can give you a shout out. We can say your name. So, but dowry nowadays imekuwa biashara kwa wazazi wa wasichana. Unapeleka kama 10k wanakatana, saa hizo umechukua hadi loan. Well, me, I thank God, like my mom, hey Skyra, umejuaje we've been asking for you. We are like, hey Skyra Rilala. So me, I'm just happy that for my Skyla like the video. My parents, my dad, I'm so happy that my dad, like, yes, he has paid dowry, but yeah, alituambia hivi, like, what really matters is that the two of you, what are we talking about? Today we are talking on what men want. Yeah, what men want. What do men want? That's what we want to know, what men want. Because, like, to understand what men want is very complicated. You always say that mwanamke anakuanga complicated, but mwanaume, what you want, nobody can understand. So, I was saying this. My dad said this, like, as long as a man loves you, treats you well, respects you, and the two of you, like, understand each other, whatever that man will bring, what he can afford, what he'll bring, he'll accept with both hands and bless you. For my dad, I know for my dad, like, if today I get married and somebody want to pay my bride price, I know it will not be a business. That's for sure. I know it will not be a business. Cause I remember like when my grandparents will arrive, like we used to go hizo wakati alianza kupeana hizo vitu walikuwa naitishwa juu ya bride price and everything. Whatever my dad used to take, my grandfather used to be happy. Alikuwa, and then anaamukira, and everything wenye walikuwa hapo, like the brothers nini, he would be happy, he would appreciate. So I know even for me, if today I get married, and even my siblings wenye wako, the ones who have gone home, nobody has ever complained that dad did not appreciate whatever was brought home. For us, it's I'm talking about my family, like my dad. It can never be business.
what he prays for is that for his children, his daughters, to find good husbands and to be in good families and to have good families. Yeah, but sijarenga, nimesema yes, sijarenga. Kuna families ziko hivyo, sijarenga. Nimesema tu like for my family, that one I know. But there was this woman, it was a story tuliambiwa church, ati this lady mtoto wake aliandikwa kwa Airtel. I'm sorry to mention the company here. I have nothing against Airtel, I'm just saying. And the mother said, if you want to marry the daughter, the dowry is 3 million. Yeah, the dowry is 3 million. Because she said her daughter, whatever the daughter is bringing on the table is more than that. Because I heard like the daughter was getting up to an M per month. So the mother said like for her to raise the kid, take her to high school, take her to university, and now she has a job in a big company. For you to marry the daughter, you need to put 3 M on the table. Ati? Mita tatu on the table. So sijarenga hiyo nini ya kuwa biashara. There are families that do business. Yeah, that is for sure. There are families, they do business with their daughters. Hey, if my dad today aseme sisi wote wake ni biashara. Unajua we are 5 girls in the house. Mimi ni huyo. We are 5 girls in the house. Baba yangu anaomoka, anatuuza, tunanunua brot kamoro. We are 5. But they are 5, all of them married jabu. Hakuna mdogo. I see, elder sister married with a kid. Me, I'm the second daughter, you know. Ati hebu soma comment ya Skyra. Akiskyra tu guy ati 3 million, acha ninunue gari basi, alafu 2 weeks later afutwe. Hujasema vizuri Skyra. Oh my god. Unajipenda. Gari. Kwani unanunua Lamborghini, lakini Lamborghini sio 3 million, ama ni Harrier ni nini? Kama nini Range Rover inatoka 30M. 3 nini labda shamba. Unaweza pata gari ya milioni 3. Wewe unataka gari badala ya demu unanunua gari akiwa naume na magari. Bora itakubeba. Bora ukiangalia na kubeba. Lakini what is it? Okay, men want cars. At least tumejua. Men want cars. Wanaume wanataka magari. That one now tumejua. Gari na tei. Zote zina. Wanawake ni gari na pombe. Not all men drink. Ati 3 million hata niweke hadi weka moro guy. Na si mko na mafili. Si mna catch. Sasa kwa nini mna catch? Na unasikia huyo mwanamke avenye ako na pesa, but kitu mamake anasahau ni pesa ya mwanamke inakuanga ni ya mwanamke. Haleluya. Ni kweli akifutwa mahali yangu imepotea. Ati mahali yangu imepotea, hapana. Haijapotea mahali, iko tu. Si huyo bibi, huyo ni mwanamke amekuja na papers. Ni mwanamke anaweza ajiriwa kazi pahali kwingine. She's a woman who came with papers. Wacheni kumchukua hivyo. That is a woman who came with papers. Akifutwa anaweza ajiriwa na Safaricom ama another big company. But unafaa kujua huyo ni mwanamke atakuwa akipata nini? Macheo. Now that is a woman who brings something on the table. But you always remember, pesa ya mwanamke ni ya mwanamke. Are we together on that? Pesa yangu ni yangu. Pesa yako ni yetu. By the way, I wanted to ask this question. Is it bad? Like, is it bad? Is it bad for women to have their own money? Like, okay, I have these friends na walikuwa nasema, like, I have these friends and all of them walikuwa nasema like, mimi bibi yangu akuwa na pesa hata simuulizangi, cause najua hiyo pesa bado tu ni yetu, itarudi tu kwa nyumba.
So as a man, mi nikaona, but then nikaona that marriage manze iko na trust. They have built their marriage on trust, like they have trust, they believe in each other. Ati imefika to that extent ati mwanaume anasema bibi yangu akuwa na pesa, like hata siwezi muitisha. Anasema siwezi muitisha bibi yangu akuwa na pesa, siwezi muitisha cause najua ile usiku mbaya bibi yangu atatumia hiyo pesa. Like do you niwaulize wewe, ukijua like tuseme for instance you have a wife na unajua ako na pesa, utamuitisha ama utamwacha zikuwe zake? Like venye huwa tunasema pesa ya mwanamke ni ya mwanamke, ya mwanaume ni yetu sisi wote. Would you have confidence like that man to say that bibi yangu akuwa na pesa hata sifilingi hata sifikiangi hiyo pesa, cause najua by the end of the day ataitumia kwa nyumba? Or how do like when a man says such a statement, for me nilifeel wow, I like that. For me like nikuwa na mwanaume najua nikuwa na pesa ni yetu, like hata kama sitampatia hiyo pesa anajua kitu nitafanya nayo itakuwa project ya hii nyumba. But nowadays unajua kuna hii msemo ya pesa ya mwanamke ni ya mwanamke, ya mwanaume ni yetu sisi wote. So as a man usikie bibi yako ako na tu pesa, amekula chama, na si chama tu hivyo, amekula kaa 100k kwa chama, do you trust her with that money that hatapeleka kwao, ataitumia kwa nyumba? Ama what do you think, what is your objective on that? Utakuwa na confidence kaa huyo beshte yangu? Will you have that confidence? Fei, wacha nikuulize, so you are married, uko na pesa, utaiweka kwa project yenyu na bwana yako ama pesa yako ni yako? Pesa yangu ni yangu na yako ni yetu. Umemsikia? Mi sijaongezea. Nilikuja na earpods zangu. Mi sijui. Umesikia? Pesa ya Fei ni ya Fei, ya Nikita ni ya Nikita, pesa yako ni yako. Hapana. Yangu ni yangu. Yako ni yetu. Guys, are you buying that? Skyra, ati pesa ni yako na nilipishwa 3M juu ya hiyo mshahara. Ati 3 million nikienda US na mare mzungu. Skyla ulikuwa unaenda US kumari mzungu? Hapana, ni Mungu zanaenda na 3 million ni US amare mzungu. Atamita mare mzungu. Ati bibi kuwa na pesa ni shida. Shida ni akuwe na mshahara kubwa kukuniliko. Bibi kuwa na pesa sio shida. Shida ni akuwe na mshahara mkubwa kuniliko. Finally Nikita ametoka following. Ati ametoka following. Yeah, finally Nikita ametoka following. Okay. Following aje? Hata sijaelewa venye namaanisha. Mimi we do not. Nimeacha kuwa follow, nimeanza kucomment hadi. Nina commentigi. Mimi acha nisikie. Mimi we do one thing. We'll have 4 accounts in the house. Account 1 is a joint account. Account 2 ni a saving. And the other 2 ni personal accounts. Hata sijaifikiria hivyo. Ushafikiria mbali kuniliko. Ati amesema? Yeye kwa nyumba yake watakuwa na 4 accounts. Account 1 ni joint account. Account 2 ni saving account. Account 2, 3 na 4 ni kila mtu personal account. Nilikuja nikekelea soda, funguo na earpods. Mimi sijaona earpods wewe hapo. Fikiria tena ama uangalie hapo kwa hizo vitu ziko hapo. Mimi hata sijaifikiria. I've never thought. Au kuna nazo huko kwa kitanda? I don't think so. I've never thought of like ati mimi na habe wangu tunaweza kuwa na joint account, but sijaifikiria like having ati ya saving account mimi na yeye.
which is a good thing manze, umenichanua hapo. Oh yes. Yeah. You're a genius. So nilikuona venye ulikuja. So for me actually, my future husband, wherever you are, just know because of the advice we have gotten from Skylar. Mimi nataka kusikia, hata mimi nataka kufungua account. Anasema account 3, account 4 kwa nyumba. Kuna joint account, kuna saving account na kuna personal account. So uko na sasa hiyo pesa yako na yeye ako na hiyo pesa yake. Na mko na bado joint? Yes, kuna account 4 kwa hiyo familia. Na kuna saving. Imagine. Hata mimi I think So your future wife. Hey, where? Very lucky. Comes. He si yako rake. Uzuri bora mimi nifanye matrono wa harusi wa kukatisha keki na kudansisha mohiki. Ati anaenda kukuumisha, ninasema mnyime. Sasa sikia amefanya hivi bro. Ngoja keki kuje, naambia bibi usimweke, acha tuone. Mnyime kwa harusi. Sina vile unajua matrono na controlling bibi. Najua. We, mimi harusi ya brother yangu niliona ameshika huyo msichana. Niko huyu ni brother yangu ama tumebadilishiwa? Vitu watu hufanya kwa harusi. My brother literally alishika huyo msichana, tutakuwa ukimpea chakula aje, akamchukua akamshika, akamuumisha. Mimi I wish hiyo video Andrew Kibe ione, atachambua. Atachambua kama mpaka kesho, I swear. Walai, that's what he did. I'm like, damn. Mpaka tunaangaliana, huyu ni brother yetu ama tumebadilishiwa? That guy used to be very serious. Unajua brother yangu wewe? Mama nikumuona, unamuonaga? Mgani? Gideon. Hii siku ya harusi si tuliona brother mwingine amebadilishwa. But anyway, me what I would say, especially to ladies, ni vizuri kuaga na tupesa twako twa usiku mbaya. Yeah, there is always that bad night. Ile usiku mbaya ni ile, unajua people misinterpret usiku mbaya and they think usiku mbaya ni ile bwana atakufukuza. Hapana. Usiku mbaya ni ile bwana yako anaweza kuwa hana pesa, hana kakitu. Unajua you know that man, you know your man. So hana kakitu. And that is when maybe if you mnakaa rento, landlord anawagongagongea. Si ati usimwambie zilikuwa zangu, mwambie ulikopa. Cause if you show a man that you be pay rent, my friend utaanza kulipa hiyo rent. Jifanye siku 2-3 alafu mwambie nilikuwa na kachama kako na hapa wamenikopeshia hii, wacha tuwalipe, alafu nikifanya kibarua yangu nitalipa polepole. At least hapo umetolea bwana yako burden, but umemwonyesha hutalipaga nyumba, cause men like being in charge. Ukianza kupeleka kiherehere ya venye unalipaga nyumba, we utaachiwa hiyo nyumba ulipage forever. Ukweli ama uongo wanaume? Tuambiane ukweli. Utajipata ukilipa hiyo nyumba forever. Utajipata nyumba ni wewe unalipaga. You be the payer of the house. You be the rent payer. Umeona kiburi. Umeona kiburi venye imeruka hapa mbio. Ati demo hawezi nilipia rent, anaweza nifukuza. Hapana. Atuongea stories za demo. Me I'm saying that as a lady, it is good you always have like the money for the bad night. That's what my grandmother used to say. Pesa ya ile usiku baya sio tukomuru. But what people now do, they misinterpret the meaning of that bad night. Bad night means like when your husband is down na hakuna chakula, you can usimwonyeshe uko na pesa, you can say wacha nienda hivi nikuje nione kama kuna mtu anaweza pale kwa duka kama anaweza pewa vitu, tutalipa baadaye. But you go buy and then cover the shame in the house. Ati utalipa kama ndivyo unataka. Hapana. Si ati nataka kulipa. But kuna wanaume ukimwonyesha utalipa nyumba, my friend, utalipa hiyo nyumba. So kuwa na pesa ya ile usiku mbaya. A lot of people misinterpret and they normally say that usiku mbaya ni ile siku bwanako ataamuka akufukuze, hutakosa kitu. Hapana. Sometimes usiku mbaya venye our great grandmother walikuwa nasema, usiku mbaya ni ile time bwanako atakuwa, kuna time bwanako anaweza kuwa yenyewe hata akuwa the head of the family, the king, the provider, the man of the house. Kuna siku anaweza kosa. Hiyo siku amekosa. Kina nani? Mna datingi kina nani?
ati pesa yake anunue chakula kitu inaisha, but si aishi kunibia ati vile unisaidia. Me, I believe that if you are in a marriage, you there to help each other, so hakuna story za ati nani alisaidia nani na nani hakusaidia nani. This is a marriage, this is something you want to work, you want it to work, so you need to have agreement, like hii pesa ndio inaingia, hii inaenda hivi, but mi sijui hawa wanadetigi kina nani, wanaoaga kina nani. but I know people and families zenye hata mwanaume hanaga sauti, hata ukiwa mgeni mwanaume atashinurua ukiwa hapo, na ukimuona na venye anakula hata hajui zilitoka wapi. Imagine, and that is the head of the family. Me, thank God, like maybe I did not grow in such an environment where ati my parents could like have such okay, I'm not like saying that like I came out from a perfect family. It also had its ups and downs. It still does, but at least everyone of us, we know like our dad is the head of the family, and we also know that a man needs to be respected. And when you grow up in such a setup, hata wewe unataka the moment you get your own family, that man will be respected. That man is the head, like you give him the respect he deserved, and also the kids you have, they'll also respect that man. Yeah. Ati, if you're getting married to me, we are helping each other, not unless you are financially unstable. Hata kuwa financially unstable mnaweza saidiana. The time dem ametumia pesa yake kwako, hufeel ako entitled kwako, amekununulia socks ama boxer, but anaona kama amepe but atuongei sisa story za dem bibi yako. But there is a woman, bwanako hafai kuvaa boxer zimeraruka. When you married, it is your duty to make sure that man is neat. Make sure that man doesn't have just 2 boxers. Akona mingi mpaka zingine na akupukagi alivaa lini. It's your duty as a wife to make sure that at least your husband is neat. Akona na several pair of socks. Sio lazima zikuwe zile ati za 200 ati moja. Unaweza hata chukua zile za 50. Za 50 akiwa na mingi hazitararuka, zitakaa. Let that man feel special. Sio lazima tukue na pesa ndio nini. Me, I remember nilikuwa na buying socks. That hizo enzi nilikuwa socks zilikuanga 30 na mbao kangemi. Nilikuwa na buy socks za mbao na 30 kangemi. Nilikuanga hivi. Alafu nazifua na zifold hivi. Kuna pair socks hapa. Nilikuwa nazifua and then nazifold like kila socks na partner wake. Alafu kuna huyu kijana alikuwa anaitwa Thiongo. Kuna wakati nilifua wakaanua socks socks zote. Thiongo na Kangethe. Nikakutana na wao nikawauliza, alafu za hizo nilikuwa na mimba. Thiongo, kwa nini mlichukua nini? Mlichukua socks za nilifua socks mkaanua, akaniambia umbo. Nakaenda walai. Hiyo kitu iliniumanga kama mpaka saa inakumbuka. So what I'm trying to say is that you don't need like to have a lot of money, alafu it's your duty. That is when you are a wife. Lakini wakati una date kiherehere ya kununulia watu boxer na socks uache. Kiherehere ya kununulia mwanaume boxer na si uko sure ni wewe tu atakuwa akiteremshia. Hiyo kiherehere acha. Ngojea the moment, na that's why unapataga utambaia hizo boxer na nini na atakuacha tu. Ataoa mwenye hata hakuwa na shughuli za kumnunulia kitu yoyote. At yes, you are my fashionista.
Kwani unaangalianga venye mi huvaa? So kiherehere ya kubaia tu hiyo story, wasichana mkikuja kuwatch hii video, kiherehere ya kubaia mwanaume boxer na socks, wacha. By the way zinakuaga boxer ni magana meri, ni 200 boxer. Mwanaume hata shindwa kununua boxer ya 200. Ama kama ni boy wako na unaona ameshindwa, mwambie akupe, babe I want to surprise you, nipe 1,000 uende umletee masocks na maboxer na vest, ama 2,000 kulingana na babe wako ni level gani. Usiende kupea mwanaume wenyewe pressure, unaangalia babe wako ni wa level gani. Lakini si kushindaga umepea mtoto wa wenyewe pressure hapo ati ni sijui nilikubaia underwear. Hiyo hapana, hiyo acha. Ati yes you are my fashionista. Oh no, sio wewe, my wife. Aya, your wife lakini hayuko hapa, atasikia baadaye. Yeah, your wife will be the one taking care of you, and then be making sure unampatia pesa, asishidage hapo akikuanika kwa online. Unajua siku hizi kwanza kuanikwa sio lazima atoke kwa nyumba aende ati akaongea mshene na wamama wa plot. Siku hizi kuna simu, mtu anaandikwa bio bio. Anyway, I think based on this live ya leo, it is hard to know what men want. Definitely it is hard to know what men want. Hata hapo nimefika tangu nianze 2 hours ago. Hamujanipe siri. You have not like given me the secret to know what you want. Do you at least the next the relationship, maybe I am in a relationship or the relationship ati fashionista alafu anafanya uvae kama Gachagua. Please, he was just cheating. Saizi hata amengorota. Unafanya ajogo na mate. Akibugu si Gachagua was just cheating. He was just cheating alafu umemuo. Na venye Skyna venye una dressing me, wacha nikwambie, maybe God will keep us wrong. Maybe lakini you be my producer in future, so nitaona ukioa alafu uvalishwe kama Gachagua. I remember this, I promise you, I remember this. Ati mnauliza nini Gachagua? But siku hizi ana dress vizuri, siku hizi ameanza kudress vizuri. I think wamechange tailor, wamechange tailor, don't shout, wamechange tailor, saizi anavaa vizuri. But anyway, tukimalizia hii show, wacha nirudi penye nilianza. Bugus na Skyra, niambieni ukweli, what do men want? Just tell me what each one and every one of you. Niandikie tu a very short story ama line 2 ama 3, mniambie what do men want. Juu hata mimi nimekaa 2 hours with you men, hamjaniambia. I cannot figure you out. I am unable to figure you out. What do men want? Do you at least nikiingia in my relationship nijue what I'm going to face? Nijue the mountain I'm going to face, the situation I'm going to meet. Uniambie what men want. At least nijue hata mimi nisikue tu mtu amekaa hivyo. Nisikue tu hohehahe, nikae nikijua men want this and that. At least nikuwe somebody who is enlightened, najua what men want, so that when I go to the next relationship nikuwe armed. Kama not like armed robber, nikuwe armed. Tafadhali niambieni hapo as we finish this live. Tumeenda for 2 hours. Yeah, it's a good nini, 2 hours, it's a good time. Leo nilikuwa nalala kazini. Today I was sleeping at work. I don't want to sleep again. Ndio nilale kidogo hata mimi. I sleep. Kesho I have a very tough day. Hii na sijawaambia. Acha hawa wengine wakuambie ndio
kamwana bado de kamwana bado. Respect, I respect. Hata wewe hapa utajua, ndio hata wewe upate mwa Kenya. Oh, mbona sikuwa nimeshikanisha upate mwa Kenya. But ukiangalia kwa comment utaona Josie venye alisema ati wanaume hawataki nini, wanawake wako na mdomo mingi. Ati Gachagua hit the headlines juu ya kuvaa kama Mkikuyu anafanya kazi Gikomba. Fashionista means you wear you wear designer clothes, si nguo za duka. Oh yeah, you get your own tailor. You get your own tailor. Ni tailor alikuwa na mubaya. Ni tailor alikuwa na mubaya. Lakini si walibadilisha tailor. But then mi sipendi nguo za duka. Honestly, although nimeanza kufikiria nianzage kuvaa, but me I have this thing, I don't love like nguo common. Nguo navaa alafu napatana na watu 100 wamevaa. I don't like. Sipendi. Me most of the time I go to the boutiques zenye najua hizi nguo hata ni mtumba imeoshwa, imepigwa pasi, imewekwa hapo, lakini si boutique, si place zenye najua hii nguo nikinunua nitaenda kila mahali nitapata watu wamevaa hiyo nguo. I'm that person, imagine. And I have a very funny sense of fashion. Fashion yangu, actually my sense of fashion ni, it goes back in 1940 na huko 1940 unaonaga hizi movie za kina Alhadro, zile nguo wanavaaga maguo tu zilikuwa madress kubwa hivyo. Me I would rock that. Hizi nguo zinakuwa na makaba huku, alafu makaba mgogo, alafu tu nguo tu iko, alafu napata hapa imeraruliwa iko na makaba. Me I will rock that like no tomorrow. Ngojani nipate pesa mjue my true sense of fashion. Mutashaga. But napenda dress lakini si dress common. Yeah. Ati goja apate fashionista mkali mpe 3 weeks. Alianza tu na uliona siku ya swearing in alikuwa amevaa vizuri. Although alienda akainamisha katiba. Haki yao. Huyo mbaba. Na ngojea nani aniambia. Anyway, hata yeye hajui what men want. Anyway guys, thank you for the show. Oh, thank you to everybody who came. Tufike na 10 minutes. Tufike 2 hours 10 minutes tukate. Flozie beauty lies in the eyes of the beholder. Labda napenda dem ako na haga. Mwingine mwingine anapenda petite, wengine black beauty na wengine brown. Kama mimi husema live on camera, I love dark men. Woi, dark men make my ovaries twerk. Did I just say that? Dark men mesmerize me. They always look fantastic. They're gorgeous. Manze, me I love dark men. Wow. I love dark men. Yeah. No cap. Wacha niseme ka Nikita. No cap. I love dark men are like, I see them, I'm like, yeah. I think it's the same thing. I think for men and women, you cannot like say you know what men want, or say like you know what women want. The way women are complicated, that's the same way men are complicated. Although there's a number of men that try to be simple, just like there's a number of women think that they are simple like me. But I know I am not simple. 3 weeks kwanza amalize kitambi ama avalishwe body shaper. We akigashagua. So yeah, I may think I'm simple, but men out there, there's somebody who looks at me and say, "Hey, Flozie, fire baby, that girl, she ain't simple." Anyway, I think it's about the taste. Yeah, venye unataka. Yeah, but anyway, I'll still say dark men. Before we end this life, I'm saying cap for dark men. Dark men. Oh, dark. I love dark men. Yeah.
So anyway, future husband, kawe ni brown skin, usijari. Don't ever use this video usiwaitumia hii video kaa evidence ya kusema ati I cheated on you with dark men. Ukiniona na best friend mdark, hapana. I'm faithful to myself, and being faithful, it's not about you. Being faithful, it's something that, it's a culture in me, it's something in me. Yeah, it's a belief in me. So if I'm a faithful because I want to feel okay with myself. I don't want to say like I feel ouch, ok, like sit there and say no, I shouldn't have done that, I should have said this, I don't know what. No, being faithful, it's all like from me. So if you are my future husband, you're brown skin, and then you one day you happen to see this video, please don't ever use this video in an argument in the house. Anyway, people, thank you so much. I love you so much. Thank you so much for today. Manze, mnataka live kesho ama kesho mnalala? Kesho ni night ya family. Tufanye live kesho ama you know I'll do what you say. Tufanye live kesho ama tuache. Yeah, I'll be writing down the topics we discuss, ndio kusikuange na kujirudia. I'll be writing down, and that's why mliona from the beginning to the end of the show I've stuck to the topic. As much as tumeongea vitu zingine, I've stuck to the topic. What do men want? Yeah. Kesho ama kesho tufanye what women want. Nisikie vitu mnaitishaguo. Weka kesho nitakuwa online na Lois akuya active. Okay, hiyo hata na screenshot ndio nimuonyeshe. Acha ni screenshot nimuonyeshe ndio aone, nimwambie hey, we unaito hapo. I'll try nifanye ataiona baadaye hata yeye. I'll try nifanye mapema. I'll try tuifanye saa 5. Akinasemaga hivyo naenda kushinda live huko nini YouTube, TikTok. I'll try tuianze saa 5, si ndio? Ndio tufanye saa 5 na saa 6. Saa 7 ikuwe ni bashishi, watu walale. I try so much tufanye hivyo. Yes, weka live. Sawa. So mmeamua from Monday to Monday Flozie Fire Baby ni live. Ni sawa. They're good actually. They're helping me to grow as a YouTuber. Yeah. Na sija actually last week nifanya content hatuja upload. Si ndio? I did content last week hatuja upload. I think my ati na kesho udance kidogo. Kudance. Mimi sijuangi kudance ingine. Hata sichokangi. Na kuanga vixen wa booby dance. Yeah, nije yaitwa ku vixen tu nienda kwa umekaa sana. Mr. Kudance. I don't know how to dance. Baeni. Wacha kunirusha kwa magerio, ndukazikie magerio ini. Yeah, don't throw me into temptation ya kudance. Because I don't know how to dance, manzi, honestly. So thank you so much to everybody who came in. Kunaskaya, thank you so much. Buguz, thank you so much. Nani came, Josie came in, Nikita came in. Everybody who came in, thank you so much. I truly appreciate your support. I truly appreciate the love, manzi. I don't take it for granted that mnakata. Mnakosa kunini, mnakosa kulala, and then you stay here with me. Kina Skylar, I truly appreciate so much. So see you guys. Mmesema kesho live. I'll work on it. I'll work on the topic for tomorrow, and then we're gonna have a lovely Sunday, and I'll try my best your live ianze saa 5 ndio ishe by saa 7. We sleep early because of Monday. Nawapenda sana. Mungu awabariki. Kwa hayo machache, I'm out. Good night. Na walovo moto. Mnaona mpaka niliwekea ka makeup. Ungeniona huko TikTok nikigangana na brush. Ati mmemaliza mzinga hapa tukichat. Afadhali wewe nirushie ka kitu M-Pesa. Wewe una afford mzinga. Nikuwekea tiro hapo. Wewe utafanya nisi nini hii live. Nikuwekea tiro.
we Bugu, si nikutumie katiro, hata mimi nikunywe kitu, na kunywa maji. Wacha nikuwekea kanamba hapo, mnunulie kamaziwa ka asubuhi. Za kamaziwa. Karibu niangukiwe na kamera. Mnaona aje? Simuongee makirove. We okay, tutae drive basi, na tumekaa sana, mi sijui kudance. Did I just turn on camera? Na sikufuga mdomo. Nagojea kesho ukidance nitatuma. Acha bye, ni good night. Mi najua sita dance. Honestly, najua Mbugu sita dance because I don't know how to dance. I'm a bad dancer. Ukweli? Anyway, good night everybody. Bye. Bye. I'm out. Mlale vizuri. And actually, nini Buguzi uko na namba yangu ya simu, Skyler uko na namba yangu ya simu, ni surprise ni na ka M-Pesa, sitaketa. Mogithi haina dance style. We nikidance Mogithi we nitapewa nini? Nitapewa strike, so we are avoiding that. So anyway, bye guys. Bye ni. Mlale vizuri. Sisikii kutoka live.